nimepata threats kubwa sana. Nimepata attempts kama mara 2 kuwekewa sumu. Ndio, mnafanya mzidi kufanya na mtazidi kufanya mara mingi sana. Mmeniona kuna attempt, hata kuna watu walitumwa kunimaliza, lakini nataka kuwaambia hivi, ninashukuru serikali kwa kunipa protection, serikali ya William Samoei Ruto, na tunawajua, tunawasamea kwa sababu tunajua ni vijana wadogo, wivu ndio inawasumbua, lakini tunakaa tukijua, tukiwaambia kwamba wakirudia na wafanye kurudia, sisi ndio niko na protection kubwa kwanza kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wasanii wa Kenya, jengeni wasanii wa Kenya, wacha wafanye crusade. Tunawapenda. Ringtone ako pale kwa nyumba, stress inamuua. Muiteni afanye show. Mbona mnafanya wasanii wa Kenya wanaumia? Kwa vile najua nyinyi haters ndio nyinyi ndo mafans in denial. Mimi siku hizi nikitembea, mtu anasimamisha gari anasema napenda kitu unafanya, tunaingia kwa bank, pesa inatoka, nina hela, nina michongo zinaingia. Thank you very much, members of the Fourth Estate. Dear Kenyans, today I would like to share something deeply personal, something I rarely talk about. Let me therefore have a few minutes of your time to have you travel with me in time as we jump into the future. Many have asked about my background. Many have been interested in my story. Many have asked me about what else to creative industry in Kenya. Many have sought to know my proposal for improving the creative economy in Kenya. And that is what I'm here today. I'm here to set the record straight. I'm here to share my story. I'm here to advise. I'm here to inspire. In sharing, it is my hope that I will inspire and educate. More importantly, I hope that all the listeners will be entertained. Dear friends, a decade ago, I arrived in Nairobi, and like many who find themselves in this beautiful city of Nairobi, with not easy to master roads, I was hosted by relatives. At this point, your guess is as good as mine. I faced baptism by fire, and I kept relying on manual work for survival. Things got worse to the extent that at one point I had to stay in a semi-permanent room in Udhiru next to a cow pen. The conditions were harsh. The stretch of the cowshed became a constant in my makeshift house, and I had to endure the flow of a cow urine into my living space. However, I believe that this challenging period laid the foundation for my resilience and determination. It was through this struggle that I discovered my passion for comedy and the performing arts. Little did I know that this hardship would be the crucible for my transformation into a recognized figure within Kenya's cultural landscape. Many of you know that in 2022, I ventured into the political arena, expressing my interest in the presidency, but recognizing the slim chances of victory, I withdrew my candidacy to support His Excellency William Samoei Ruto. I must say that I anticipated opportunities within the government, given my support to President William Samoei Ruto. Yet my appeals for a role were met with disappointment. The few times I tried to lobby for a position in the government to represent the aspiration of youth was met with harsh criticism from senior government officials, noting that I ranked extremely low in the hierarchy of potential placements. People who I had assumed would assist me shunned me instead and started fighting me left, right, and center. To find my place and contribute positively, I turned to social media. Utilizing satire and comedy, I engaged with the audience, particularly by using humor in critiques of the opposition leaders. However, guided by well-meaning advice from friends and strangers alike, I shifted my focus exclusively to comedy, ultimately cultivating a significant and supportive following. Today, along luminaries such as His Excellency President William Samoei Ruto, the Prime Minister Baba wa Taifa Raila Amolo Odinga, Faith Kipyegon, Eliud Kipchoge, I proudly stand as one of Kenya's most recognized figure in Kenya and East Central Africa. My success
my success serve as a testament to the incredible impact of nurturing and promoting artistic talent. I must admit that online media played an instrumental role in shaping my trajectory. In this experience fuels my unwavering commitment to advocating for online media, knowing firsthand its potential to be a substantial employer and a lifeline for the most deserving talents. Hence, my passion for the proposed reform stems from a genuine belief in the transformative power of media, of online media. It is not just conduit for entertainment, it is a gateway to opportunities, especially for those in dire need for platform to showcase their talents. Recognizing the broader challenge faced by artists and creative industry, I call upon our members of parliament to take decisive action. Uh, and also, I also urgently need to establishment of robust infrastructure to support talent development along with formal recognition and backing for online media. Additionally, I propose the facilitation of government advertising within creative sector to foster growth and sustainability. To further fortify our creative industry, I advocate for imposition of substantial taxes on visiting artists. Waiver should only be granted if promoter actively engage local talents for collaborative performance during such event. Moreover, I strongly recommend the enactment of legislation mandating that 85% of content in our media houses be produced by local artists. Failure to promptly implement the essential reforms will be granted as an affront to online media and artists. In response, I prepare to lead a concerted campaign for change. In recent discussion with 10 sitting MPs, I have received assurance of their commitment to champion these causes. I want to make it clear that my commitment to this proposal is not mere rhetoric. I pledge to ensure that members of parliament who do not support this crucial reform lose their seats. This is not an idle threat. It is a promise that along with fellow artists and media advocates, will actively work towards. In conclusion, let us stand united in fostering an environment where talent can thrive and where the creative industry becomes a powerhouse for our nation's prosperity. Together, we can bring out the change we envision and secure a brighter future for countless upcoming artists waiting for their moment in their spotlight. With gratitude with gratitude, determination, steadfast commitment to the arts, I, Dr. Kaspul Kapon cha rais, ukipenda mwite shehe. Wapendwa, Kiingereza sio kitu ya kuchezewa. Shika, tuendelee sasa na maneno. Hiyo ndio ilikuwa ni statement yangu, nimeifanya na mtapata copy ya statement, na nataka nikaribishe maswali. Tuchukue maswali kwa kila mtu, nitajibu. Nataka kujua kipi ambacho Jitume Nation ni initiative, ni kama movement. Siwezi kusema ni kama Hustler Nation kwa sababu ni tofauti, kwa sababu Jitume Nation ni CBO, ni non-governmental organization, ni non-profit organization. Haiko kwa siasa. Tunajaribu kuamsha vitu ambazo zimelala kwa tasnia ya muziki, kwa siasa, kwa vitu tofauti, vijana kujituma. Jitume ni jina inaitwa kujituma, sio tunaketi chini pale mtaani. So tukaanzisha hii movement pamoja na marafiki zangu ambao wengine wao wako hapa na wengine wako nje ya nchi. Tukasema ya kwamba tuanzishe Jitume Nation kwa sababu tunahisi ya kwamba kuna gap kubwa sana, kwa sababu kuna mrengo ambao iko upande wa siasa ile tofauti, upande ile nyingine ya ODM unajua, na kuna ile upande wa inaitwaje, Kenya Kwanza. So Jitume Nation itaunganisha vijana wote Kenya mzima, kufufua talanta, kuwapa kusukuma vitu ambazo wangependa kuongea lakini wameshindwa kuongea. Tutatumia jukwaa hii kwa kuongea na ku make sure vijana wa nchi wamepata nafasi tena kwenye serikali
ya nchi. Transformative change in Kenya's creative of course, si mara ya kwanza Yes. labda unaenda kuna tumia Kabla sijakuja na hiyo idea ya kusema ya kwamba tunataka tusukume tuhakikisha kwamba msanii wa Kenya anachezwa 85%, msanii wa Kenya anapewa nafasi kufanya show kwenye jukwaa na wasimletee madharau ama apate revenue kutoka kwa ringback tones. Ni kwamba niliona Eric Omondi akifanya na mimi na support sana, niliona vile anafanya, lakini tukakaa chini tukaangalia hii njia anajaribu kufanya, wale wabunge wasikii. Uende pale ujifunge kwa geti ya bunge na nyororo, wanacheka tu wakikunywa chai. Ufanye nini wanacheka. Sasa sisi tumekuja na mimi nimekuja na naambia wabunge, especially young parliamentarians, wenye kazi yao ni kukaa pale Radisson Blue wakiitana mkutano, wakikunywa chai, wakioneshana mapornographic na waongei kuhusu issues ambazo zina affect vijana. Mimi Kaspul nimewapea muda ya kwamba next year wapitishe mswada ya kusema msanii wa Kenya ama tasnia ya sanaa ya Kenya icheze 85% kwa mainstream na huku chini. Wapitishe mswada ya kusema ya kwamba kama msanii anakuja kutoka ng'ambo, anakuja kuperform Kenya, serikali waweke tax. Hatuwezi kuwa tunachukua wasanii wanakuja wanatoka na 10 million, wanaingia private jet, wako na makofia kubwa na midomo kubwa, wanaenda kucelebrate pesa za Wakenya ambao Wakenya wamechangisha, not only in Kenya, paka huko ng'ambo wao wanasapotiwa. Wanaweka dharau, hawatoki kwa gari kusalimia wasanii wa Kenya, wanaweka dharau, waongee na media, wanaweka dharau, hawafurahishi watumbuizaji wetu wenye wanaenda kuwapokea, wanawafanyia madharau. Hii ni mbaya. Tunasema ya kwamba kupitia njia na kupitia bunge, hatutasukuma, tunasema serikali, kwa vile bills zote zinatengenezwa kwa bunge. Kama wale wabunge watapitisha huo mswada, kwa vile wengi wao wenye kubunge ni wasanii, wengi ni wasanii, walikuwa wasanii. So kama watapitisha, nimwambia mimi Kaspul, nataka muweke kamera na mumulike vizuri. 2027 nina lead movement ya kuwatoa wote wata lose seats zao. Kuna swali lingine? Daktari, kakaje hapa kutoka kwa TV. Swali langu linakuwa na moja kwa moja, wewe kati ya watu ambao wana ujasiri mkubwa wachambua wasanii, wachambua wanasiasa. Je, labda niulize nani anakuchunga, nani anakulinda kutokana na hiyo? Yote 5-9 naweza kusema kwamba nimepata threats kubwa sana. Nimepata attempts kama mara 2 kuwekewa sumu. Ndio, mnafanya mzidi kufanya na mtazidi kufanya mara mingi sana. Mmeniona kuna attempt, hata kuna watu walitumwa kunimaliza, lakini nataka kuwaambia hivi, ninashukuru serikali kwa kunipa protection, serikali ya William Samoei Ruto, na tunawajua, tunawasamea kwa sababu tunajua ni vijana wadogo, wivu ndio inawasumbua, lakini tunakaa tukijua, tukiwaambia kwamba wakirudia na wafanye kurudia, sisi ndio niko na protection kubwa, kwanza kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ya pili kutoka kwa serikali ya William Samoei Ruto. Kuna swali lingine? Christina Shusho ni mama yetu wa kiroho, tunamheshimu, namjua, ni rafiki yangu. Tumekuwa moja kwa moja tukifanya naye kazi kwa Sadat Muhindi ambao ni CEO wa Maliza Umaskini. Ni mama wetu wa kiroho, tunamheshimu, tunampenda. Lakini ni very shameful if wasanii wenye wanatoka nje wana trend wanakuja kufanya show hapa Kenya, na tuko na mama zetu wa kiroho ambao wanaweza imba. Tuko na mama yetu anaitwa Florence Andei, amefanya mziki juzi, hamjai support. Tuko na Jemima Dhiongo, mama ambaye alivuka paka boda. Tuko na Esther Waome, tuko na Gloria Muliro, tuko na Evelyn Wanjiru, tuko na Eunice Njeri, tuko na mama yetu anaitwa Sarakei. Wasanii ambao ni wakubwa, wakienda Tanzania wanabariki watu, unapata. Tuko na Solomon Mkubwa. What is it about now mtu mmoja anakuja na trend hii Kenya, na nyinyi wote mnataka kutrendisha paka mnafanya challenges, watu wapumbavu, watu wajinga, mnakosa kusupport your own. Shame on you. Hii ndio itakuwa mwisho ya wasanii kutoka nje, kutoka neighboring country kutrend hii nchi, kwa sababu siku ni watapigwa tax. Wakikuja hapa wanapigwa tax. Do you know kuna wasanii kutoka hapa nje, hapa neighboring country wamecollect more than 200 million kwa ringback.
You know, mna habari? Hii mnacheka tu, kazi ni kutrendisha. Hana trendi. Mkubwa. Tuache upumbavu. Tuko na wasanii tuwa support. Hii ndio mwisho wa wasanii kutoka nje. Hii ndio mwisho wa wasanii kutoka neighboring country kutrend. Ati wanakuja hapa wakisema na trend. Sina shtuki na msanii yoyote, lakini tunasema kwamba scratch our back, we scratch your back. Lini msanii wa Kenya alienda ka trend Tanzania? Anaenda kufanya nini muziki? Lini alitrend hapa Uganda? Lini walitrend ni Nigeria? Nyinyi ndio kazi yenu ni kusupport wasanii wa nje, itaisha. Na mimi nimeambia wabunge sio threat, lazima hii bill itapitishwa. Wasianze kusema sijui president wao wapitishe bill wapelekee president akatae kusign, tuseme president wako na shida. But young parliamentarians wenye wanavanga suti na bota wakikaa Radisson Blue, tunawajua tabia yenye wanafanyanga, wakienda kwa hizo vikao zao kitu yenye wanafanyanga. Wa concentrate kwa kufanya juu na chini kuhakikisha bill imepitishwa ya kwamba wasanii wa nje walipe tax. Wasanii wa nje wapewe 15% airplay. Ndio tukuze watoto wetu. Watoto wetu wanakufa na gonorea. Juzi mimi nimeenda kutibiwa pale, nilikuwa niko na infection kidogo, nikapata mwingine ametoka kutibiwa gonorea. Iliniuma sana. Inakera, inauma. Unapata hiyo point? Kwa sababu gani wanajituma kwa mama wazee? Kwa sababu gani wanaenda kulala na wanawake wapewe pesa? Wanakuja wanatibiwa, wanadungwa sindani kubwa kama ng'ombe, wanalia pale ndani. Mpaka daktari akaniuliza, "Kumbe nyinyi wasanii mko na shida?" Mimi nikamwambia kidogo tu, tulikuwa na shiko hiyo siku, niko hapa chini boil imenifura. Nikaenda kudungwa sindani. Wakasema kumbe nyinyi mnaumianga nyinyi wote, kama mnaumia wote nini gonorea. So yote 5-9 ni ya kwamba lazima tufufue industry ya Kenya. Kwanza siongeangi wamama vibaya. Na mheshimu Rose Muhando, na mheshimu ni mama wetu wa kiroho. Yale ambayo yaliongelewa na Ali Muhwana, yeye pia tusimjaji. Labda kuna vile ilifanyika vile ilifanyika. Ni very painful kwa sababu nimesikia kuna wasanii wa Kenya wenye hata wengine wao walienda mbele kunipigia simu nitandike Ali Muhwana. Wengi walinipigia. Kama 10. Na wakiongea nitawataja. Siwataji kwa sababu unapenda fitina. Walinipigia wakasema huyu mpige vita. Ali Muhwana nilimpigia simu nikamuuliza, "Je, unajua yule ni mama yetu wa kiroho?" Akaniambia najua. Akaniambia naheshimu sana watumishi wa Mungu kwa vile mimi ni mtumishi wa Mungu. Maji linizidi koo, ndio ikabidi niongee kwa pulpit. Nijisafishe jina kwa sababu mimi ndio niliunganisha mama wetu pamoja na ule mchungaji. Sisi hatujui ukweli. Wao wanajua ukweli. Muhwana anajua ukweli, Rose Muhando anajua ukweli. Lakini yote 5-9 ikifika mguu 12, hata wasanii wa Kenya wanafaa kujua ya kwamba you cannot go in Tanzania, attack an artist in Tanzania and get support from Tanzanians. They will fight you. Wenu ni wenu, hata kama amekosea mnamkalisha chini, mnamdefend nje, mnakaa naye chini, mnamwambia hapo ulikosea. Muhwana amenitumia message kwa simu akipewa threat na tasnia, one of the parastatal liko sijui inaitwa welfare nini, ya kuambia tumekupea 7 days to apologize kwa mama, la sivyo tutakuchukulia hatua. Wao nani? Who are they? Wao ni nani? Tunauliza wao nani, wanatutisha? Wao nani? Watu wenye wajui kuandika Kiingereza wanatisha nani? Wao nani? Inauma, na nyinyi ndio mnakaa chini amsikii uchungu. Inatisha kama one of the parastatal in Tanzania are threatening Ali Muhwana through message. Hatuna vile tutasema tunamsaidia. Ali amesema vile amesema. Ni wakati wetu sisi kusimama na wasanii wetu. Ndugu yako kama amekosea pali, usiende kumwadhibu mbele ya watu, muite. Kakosea nini? Ali kasema tu vizuri ya kwamba hii ndio maoni yangu na najisafisha. So sisi tunaambia wale wasanii wa Kenya wale wenye wameungana wanataka kupigana na Ali Muhwana ule. Tumeketi pale tunawangojea. Ali cannot receive threats from sijui who anamtumia message, inauma na kera. Mimi sikutaka kuongelea maneno ya Ali Muhwana kabisa pamoja na Rose Muhando. Kwa sababu wote na waheshimu, wote ni watumishi wa Mungu. Mimi sijafundishwa kuongea vibaya kuhusu watumishi wa Mungu. Na mimi sina shida na hao wawili. Kwa sababu Rose ni mama wetu wa kiroho, amekuwa akitubariki. Lakini ile SMS ni wametumia Ali Muhwana ndo nina shida nayo. Wao nani wanathreaten nao nani? Kabla hawaja threaten Muhwana waandikishe Kiingereza.
Ingereza natutoa jasho hapo, usimuone umetutoa jasho mwanangu. Wewe waachie hapo. Ujumbe? Wako kwao. Ni ya kwamba tuheshimiane, mkituma SMS ya pili tutaanza vita tena. Tuheshimiane. Heshimu wasanii wa Kenya. Wasanii wa Kenya wako pia na tarakimu zao na wako na talanta zao. Msihisi ya kwamba mmetukalia. Respect wasanii wa Kenya. Heshimuni wasanii wa Kenya. Ali Mukhwana ni msanii wa Kenya, tutasimama na yeye, atazidi kufanya crusade zake, na tunaambia wale mapasta na mabishop wenye wanatafuta wasanii kutoka nje, tunawaomba nyinyi mababa zetu za kiroho, jengeni Guardian Angel, jengeni Sarakei, jengeni Ali Mukhwana, jengeni wasanii ambao wanaweza kujengeka. Florence Andei, jengeni wasanii wa Kenya. Jengeni wasanii wa Kenya. Wacha wafanye crusade. Tunawapenda. Ringtone ako pale kwa nyumba, stress inamuua. Muiteni afanye show. Mbona mnafanya wasanii wa Kenya wanaumia? And we also telling the promoters, jengeni wasanii wa Kenya. Tuko na talent, lakini nyinyi ndio mnaua wasanii wa Kenya. Iwaje watu watano wanatuma 200,000. Sisemi ni ukweli. Sisemi ni ukweli. Lakini kama sio ukweli, hata kama ni allegation, why is it that nini so special about them? Sarakei anaimba kila siku hapa, anatubariki roho. Upendo wa Mungu, tunalala chini hata kama ni kwa baba tunalia. Alafu wewe unaenda kusupport msanii wa nje, itakoma. Swali lingine. Naweza kusema kitu moja na nitarudia, ni ya kwamba Vanny Boy ni mtu mimi namjua. Na ana asili ya Kikenya. Anatoka hapo Bondo. So yule msimpige vita, yule ni Mkenya wetu. Ule sio ana asili ya Kikongolezi kama yule Domo Kongo. Vanny Boy ana asili ya Kikenya, lakini the fact that tuko kwenye revolution, panga ikikata na kata upande wote, sheria ni sheria. Nataka watu wajitokeze wa support show yake ya Mombasa, wajaze, kwa sababu hii ndio mwokoto wao ya mwisho Disemba. Ni mwokoto ya mwisho. Coming January ni unataka kusukuma ma MP wa make sure ile yenye wanapata mingi 50% inabaki Kenya. Na pengine Vikina nakupata kabisa. Nimeona Frank ako pembeni Niambie. How do you handle Mimi kitu ya kwanza, mimi mwenyewe ni uchafu, sichafukangi. Mimi mwenyewe tayari niko uchafu. Ukiniingisha kwa hiyo uchafu ndio unafurahia, tunapenduka na wewe vizuri na kuchafua. Kitu yenye ilikuwa imenishinda tukianza ni kwa sababu ilikuwa ni uchungu sana mke wangu kwenda kwenye online media, anaangalia zile comments ambazo zinatupwa. Yeye ako na mapungufu ya kusema, mume wangu, mbona uingie kwa vitu kama hizi? Tunatusiwa paka jamii na unatusiwa paka kila kitu yako. Niliongea na mke wangu, niliongea na familia yangu, niliongea na mama yangu mzazi ambaye alikuwa anakerwa, baba yangu mzazi. Nikawaambia kwamba miti niko na matunda lazima ipigwe mawe. Nikawaambia mimi ndo sasa miti ambao niko na matunda, nitatusiwa, watasema chochote ndio wanataka kusema, lakini kwa sababu unapopanda lazima upigwe mawe mingi, lazima wazoe. So ninafurahia sana haters zidini kutoka, kwa vile najua nyinyi haters ndo nyinyi ndo mafans in denial. Mimi siku hizi nikitembea, mtu anasimamisha gari anasema napenda kitu unafanya, tunaingia kwa bank, pesa inatoka, nina hela, nina michongo zinaingia. So nyinyi watu watatu ambao mna njaa inawasumbua kwa nyumba, mnanitusi, zidini kutusi, kwa sababu watu wengine wananionea huruma, wananipa hela. Kuna kitu kingine? Social media zangu nazihandle peke yangu, mtoto wangu nakuwa na handle, lakini matusi mingi ikakuwa too much. Madada wakazidi kutuma message, ikakuwa sasa inakera mtoto wangu, nikamtoa. Mimi ndio na handle hizo social media accounts, na siwezi kusema mengi wala siwezi kuongea mengi. Kuendelea mbele, of course nitakuwa na PA, kuendelea mbele nitakuwa na managers, kuendelea mbele nitakuwa na watu ambao wananishughulikia, kwa sababu the more you grow, the more responsibilities zinakuja in. Na kabla mjaenda, ningependa niseme jambo moja, kwa sababu najua hakuna swali lingine, si niko hivyo? Nikimalizia, mimi nachukua fursa hii kuwashukuru sana watu wa online medias. Kuna watu walichangia pakubwa, na nyinyi online medias mmezidi. Kaka J, Vikina, Fedi, Muna, wote bana bro, siwezi kutaja jina zenu. I don't take it for granted. Ninawashukuru kwa kazi ambao mmekuja hapa tu vile mmejitolea. I don't take it for granted. Lakini nikimalizia, mkae mkijua ya kwamba tunabadilisha Jacaranda.